Hello and welcome to another session on language and linguistics. In today's video, we shall see how animal means of communication stands opposed or is different from human language. So when I say the word language, I mean the language or natural languages used by us human beings. So the animal means of communication is different from that of us. Now it is language that enabled man to achieve a form of social organization which is different from that of other animals. The social organization of animals are mainly instinctive in nature, and they are genetically transmitted. See, we studied that, right? In human, in the features of language, I told you that in humans, it is culturally transmitted. It is not genetically transmitted. Whereas in animals, it is mostly instinctive in nature and it is genetically transmitted. No, kittens are not taught by their mothers to mew, or the dogs, baby dogs are not, the puppies are not taught by its mother to bark. It learns on its own, or it is genetically transmitted. Okay. Whereas that of man, language of man is largely learned, acquired ആണ്, learn ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ, and it is transmitted verbally through cultural heritage. Human languages differ from animal languages in many respects. Animals communicate with one another by means of cries. The cry of animals can denote a lot of things. It can denote approaching danger. It can mean mating instincts. The animal, like for example, the gibbons, they cry, and also male birds, they cry, and when they cry, it is like this sound is that of a mating sound. It is calling the female birds for mating. And also when it is angry, the animals, when they are angry, they produce a different kind of sound. So the barking of dogs, the chirping of birds, the buzzing of the bees are all means of communication, but they only serve a very limited number of purposes. Their cries are not articulate. They are not clear. They are not effective, right? Human language, on the other hand, is articulate. It's clear in the sense that it has got a structure. It has a structure. Human language can be analyzed into a number of small units. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുക. ആ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് they can be analyzed into a number of smaller units like വേർഡ്സ്, വാക്കുകളായിട്ടും മോർഫീംസ് ആയിട്ടും ഫോണീംസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സിസ്റ്റംസ്. Okay, the cry of the bird, which indicates danger, cannot be divided into smaller units. ആ ബൗ എന്നുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അല്ലേ? ഹ്യൂമൻ utterances in the same context has more clarity as to what sort of danger it is and what sort of danger it faces. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഗിവ് ഓർ ക്ലിയർലി എക്സ്പ്രസ് what our fears are through language, whereas the animals can only cry and express their or cry and communicate their fear, which may or may not be clear. Perhaps it is clear to their community,
the animal kingdom, but for us, those that we hear, it is not clear at all. It lacks clarity, right? Whereas we can articulate whatever danger or fear or anxiety or excitement that we have in clear terms. Okay, and human languages, as I told you, is structured at the levels of sound, the level of words as well as the level of sound, phonemes as well as morphemes. And Charles Hockett, he is the one who calls this property of language as duality of structure. We'll have learned all this in the last video. So let's just begin to differentiate it. Let's begin with duality of structure itself. Okay. As we have seen, language, or as I told you, language is structured at two levels. രണ്ട് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫോണീംസിൻ്റെ ലെവലിലും ഒന്ന് മോർഫീംസിൻ്റെ ലെവലിലും. എന്താണ് ഈ ഫോണീംസ്? സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനെയാണ്, ശബ്ദം, അതിനെയാണ് ഫോണീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? സ്പീച്ചിൻ്റെ സൗണ്ട്, യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മീനിങ്? യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മീനിങ്, അതായത് വാക്കുകൾ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ആ വാക്കുകളുടെയാണ് നമ്മൾ മോർഫീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Morphemes and words combine together to produce phrases and sentences. So any utterance that is spoken or any utterance can be analyzed into smaller units. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്കതിനെ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചറാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റീഡിങ്. മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റീഡിങ്. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഓർ ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു വേർഡ്സ്. വാക്കുകളായിട്ട് നമുക്കതിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആദ്യത്തത് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. മൈ is one word, students another word, are another word, reading another word. അല്ലേ? ഇതിനെ പിന്നെയും they can be divided into morphemes and phonemes. ഫോണീംസിന് മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മോർഫീംസ് പറഞ്ഞാട്ടെ. മൈ, അത് ഒരു മോർഫീമാണ്, അതിലൊരു മോർഫീമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്ര മോർഫീമുണ്ട്? സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലസ് ആഡിങ് എൻ എസ്. Now this S indicates ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ എസ്സിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ എസ്സിനും അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട്. തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് മോർഫീമാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് മോർഫീമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റും പ്ലസ് എസ്സും, അത് ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മോർഫീമായി. ആറിൽ ഒരു മോർഫീമേ ഉള്ളൂ. റീഡിങ്. അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിലോ എത്ര മോർഫീമുണ്ട്? രണ്ട് മോർഫീം. റീഡും പ്ലസ് ദി ING ഫോം ടു ഡിനോട്ട് വാട്ട് ദ ടെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ടു ഷോ യു ദ ടൈം. അപ്പോൾ ING ഫോം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ടൈം, ഡിനോട്ട്സ് ദ ടൈം. അപ്പോൾ how many morphemes are there? 2 morphemes. So what is a morpheme? Morpheme is the smallest unit of language or linguistics. Okay, meaningful unit. It cannot be further which is not further divisible. So this again, ഈ മോർഫീമിനെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി ഇതിനെ we can analyze it into individual speech sounds. ഇപ്പോൾ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റീഡിങ് എന്നുള്ള ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളത് ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ see how a sentence can be analyzed. A sentence, a human language അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോണീംസിൻ്റെ ലെവലിലും അതേപോലെ തന്നെ മോർഫീംസിൻ്റെ ലെവലിലും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രേസസ് ആയിട്ടും ക്ലോസസ് ആയിട്ടും, എത്ര മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടെൻസാണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സിസ്റ്റംസ്, ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് അല്ലേ. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേർഡ് അറ്റ് 2 ലെവൽസ്. മെയിനായിട്ടും 2 ലെവലിലാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ചാൾസ് ഹോക്കറ്റ് പറയുന്നത് ഡ്യുവാലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ. എന്താണ് ഡ്യുവാലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ? സൗണ്ട് ലെവലും മീനിങ് ലെവലിലും നമുക്കിതിനെ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സൗണ്ട് ലെവലിൽ ഫൊണീംസ് ആയിട്ടും നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു. അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മോർഫീംസ് ആയിട്ട് മീനിങ് ഫുൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ്, വാക്കുകളായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ലെവലിലാണ് നമുക്കിതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് സൗണ്ട് ലെവലിലും മറ്റൊന്ന് എന്താണ് മീനിങ് ലെവലിലും. ഓക്കെ, ദി ലെവൽ ഓഫ് മീനിങ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് മോർഫീംസ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കെൻ നോട്ട് ബി അനലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് which again cannot be combined or which cannot be combined in different ways. നമ്മളുടെ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ട്രക്ചറും പല മെസ്സേജസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസും ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ when we talk we are combining what? We are combining words. We are combining words in different ways to convey a message or convey information. What about the animals? No, they cannot. Even if they are seeing a stranger at the doorstep or they want food, they can only bark or they can only cry out. They cannot do anything else. So the same action തന്നെ അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അതിന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. So it consists, animal communication consists mainly of meaningful cries, very much restricted in number. Only limited speech sounds മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ഫുൾ ക്രൈസ് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. And each one of it expresses a very simple message, or a basic message മാത്രമേ animal communication നടക്കുന്നുള്ളൂ. In the words of Aristotle, animal noises cannot be combined to form syllables. Can form syllables? No, it can't. Okay. So that's one difference between animal communication and human communication. Duality of structure does not exist in animal communication. It exists in language. It exists only in natural language. And not just that, it cannot combine to form words or phrases. Next one, we have productivity or creativity. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് man can create infinite number of sentences using words, using vocabulary അല്ലേ. നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. ഒരു ഗ്രാമർ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്. വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുത്തുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് ദേ നോ ദ ലാംഗ്വേജ് വെരി വെൽ ആൻഡ് therefore they are able to create beautiful sentences. They are able to create beautiful stories. That is because of their efficiency in language. അല്ലേ. ഒറേറ്റേഴ്സ് ആയാലും നന്നായി സംസാരിക്കുന്നവരായാലും ഭാഷയെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഹാസ് നെവർ ബീൻ അട്ടേർഡ് ബിഫോർ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിച്ച് വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. റൈറ്റ്. നൗ animals, their communication on the other hand has hardly any creativity or recursiveness. Now I told you recursiveness. What recursiveness is? Recursiveness means the property of language to create which allows sentences to be formed within other sentences.
Like I told you, right? This is the cat that killed the rat, that ate the malt, and it goes on. Using that relative clause pattern use ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് റിക്കർസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സാധ്യമല്ല. Right? Each species, if you look at each species, they have only limited calls or signals which forbids any possibility of novelty. ബൗ ബൗ എന്നുള്ള ബൗ ബൗ എന്ന് തന്നെയാണ്. അതെന്തോ പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. വേറൊരു ചിലപ്പോൾ ടോണ് മാറുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയോ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ബീ ഡാൻസ്, ഇപ്പോൾ ബീസ് തേനീച്ചകൾ ആണ് ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ തേനീച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് വെൻ ദേ സീ ഓർ വെൻ ദേ പാസ്, if they want to pass this information regarding different directions and distances of the source of nectar, ഈ തേൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സോഴ്സും ഡയറക്ഷൻസും ഡിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ what they do is they dance. They give a bee dance, or they start dancing. They give a bee dance and there is a vibration, a kind of vibration that happens, and it's like a signal to other bees to where they can see or to come and collect nectar. അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തൊരു കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം. പക്ഷേ again, but the productivity is strictly limited with this. ഈ ഒരു ബീ ഡാൻസിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാണാനുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ it cannot convey any other message. It can only convey this message that there is nectar here. You can come and collect nectar from this direction or that direction. Nothing more than that. അപ്പോൾ അതിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് വെരി മച്ച് ലിമിറ്റഡ്. നമ്മളുടെ ഭാഷയിലോ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് മെസ്സേജസ് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അവർ human language, the signals in human language allow a variety of combinations and make our language highly productive. That is not the case with animals. Alright, then the next one is interchangeability. Interchangeability is the ability, human beings, they can be both the producer as well as the receiver. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് സ്പീക്കറും ആവാം ലിസണറും ആവാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രം ഒരു വൺ മാൻ ഷോ പോലെ റേഡിയോ പോലെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ യു വുഡ് ബി ആസ്കിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ്. ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വി ടോക്ക്. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം. സോ ഐ ബിക്കം ബോത്ത് this speaker as well as a listener sometimes, and you also become a listener and speaker at times, right? So human beings can become both a producer as well as a receiver, that is a speaker and a listener of messages. പക്ഷേ ബാക്കി animals, most animals or their animal systems of communication do not have this feature. ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൽ ബേർഡ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ ബേർഡ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് കോൾസ് ഡ്യൂറിങ് ദ മേറ്റിംഗ് സീസൺ വിച്ച് ഫീമെയിൽസ് കനോട്ട്. ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സിന് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They cannot. They can only listen to it and fly there. അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. They cannot give that call back or they cannot reproduce that sound. And also certain types of fish also, they have similar sex restricted means of communication. So the communication devices are not interchangeable between these birds. That is only certain males will get to produce certain calls, certain cries, whereas females cannot. It happens in certain species of the animal kingdom, and that does not happen in our language. In our language we are both the speaker as well as the listener.
We have both the ability to speak and to listen. Okay. Next one is displacement. Human language in context free. It is context free. Okay. Whereas animal language is context bound. Now what do you mean by context free and context bound? See, language has the property to be displaced in space or in time. For example, it is possible for human beings to talk about real or imagined matters in the past, present or future. നിങ്ങളിവിടെ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഓർമ്മകളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? You can speak about the past, the future or the present. You can also imagine certain things and you can write or you can speak. For instance, what is your hope for future? What do you want to be in future? You imagine and you tell, right? That is one example for displacement happening in space or time. That is not happening in the animal community. Animals can only respond to their immediate environment. അവരുടെ immediate environmentനോട് മാത്രമേ അവർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. For example, ഒരു gibbons, if you look at this gibbon, their food call is produced as a response to the stimulus of the presence of food. ഫുഡ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെ വിളിച്ച് വരുത്താനായിട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് only at the presence of food. So it is in the present. Okay, after that they don't cry, they don't call out. Bee dance also. Bee dance is also stimulated by this immediate discovery of nectar. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു, തേൻ കാണുമ്പോഴാണ്, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കാണുമ്പോഴാണ് ബീസ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദ ബീ കനോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി. പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെയോ മെനിഞ്ഞാന്നോ അതിന് മുന്നേ ഒരു മാസത്തിന് മുന്നേയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇറ്റ് കനോട്ട് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ഓർ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഈവൻ സ്പെക്യുലേറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ വൺ. നാളെ അത് എവിടെ തിരഞ്ഞാൽ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊന്നും അതിന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Human beings alone can convey information about events and things both remote in the place or time. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ can talk about what happened to someone in London, say in ഇന്ന് ഇപ്പോൾ 2021 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് 1900s നടന്നിരുന്ന വേൾഡ് വാറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? This is possible only because the use of language is not directly controlled by stimulus. Stimulus-ൽ controlled അല്ല നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ്. Animals on the other hand, their language is controlled by stimulus. ഫുഡ് എവിടെ കാണുന്നു ആ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രൈസ്, it cries or it speaks, it communicates at the stimulus of the presence of food. Bees also, because of the discovery of it is stimulated by the immediate discovery of nectar. Whereas നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസിലോട്ട് it is not controlled by stimulus. It is not directly controlled by stimulus. Okay, and this property of language is called displacement. ഇതിനെയാണ് displacement എന്ന് പറയുന്നത്, not being controlled by stimulus. And the human beings or human language being able to talk about the real or imagined matters in the past, present or future. That is because language is displaced in both space as well as time. ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ്. Specialization എന്ന് പറയുമ്പോൾ it refers to the fact that the act of communication does not require a total physical involvement of communicating organisms.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസിങ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വിടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സിൻസ് ഐ എം അറ്റ് ഹോം, മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വെൻ ഐ വുഡ് ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് for my family. So I would be doing two things together. I would be cooking and also I would be speaking or giving you the questions through voice message. So I am able to do both activities. These are two physical activities. I am able to do these two physical activities because our communication, act of communication, does not require any total physical involvement of communicating. Okay, whereas animals is not like that. When they drink water, they drink water. When they are eating food, they eat food. They don't do anything else. They cannot do anything else. Okay, human beings on the other hand can talk while they are engaged in other activities like knitting, washing, eating, etc. ഇപ്പോൾ ഒരു തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാർഫ് തുന്നുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു വുളൻ സ്വെറ്റർ തുന്നുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇഫ് ഐ എം നിറ്റിങ് എ വുളൻ സ്വെറ്റർ, I can also talk at the same time. I can talk to my family, I can talk to my children, or I can spend some time with my family, or even I can be on the phone while knitting. I can do two things. So that does not require complete physical involvement in one thing alone. But the animals on the other hand, they cannot do it. A bee dance, again I am bringing in this bee dance. A bee in a bee dance is completely involved in that, or completely involved physically in that process of communication. They don't do anything else. They'll be completely involved in that process of communication. Okay. Another thing, next one is open-ended system. Language is open-ended system. Human languages are open-ended. The signals in human languages can be combined in a variety of ways, making it possible for us to produce new sentences. New items can be added to the existing ones. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. For example, new lexical items are added to existing vocabulary in different forms. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ വാക്കുകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്സാപ്പിംഗ്, ഫേസ്ബുക്കിംഗ്, ട്വിറ്ററിങ്, ഇതൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പുതിയ വൊക്കാബുലറിയാണ് അതിനകത്ത് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ that means human language static അല്ല, it keeps on changing, it is open-ended. Whereas animal communication on the other hand, they are closed systems. No new items can be produced or added to it. ബൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗ തന്നെയാണ്. പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റുമൊന്നുമില്ല. Each one has a limited number of signals for a limited number of messages. Even their messages are limited. Even their signals, there are only very few signals. Okay, so human language is open-ended, whereas animal language is closed systems. Next and the last one is dynamic and modifiable. Human languages are not static. It is subject to change and also subject to modification. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ നോട്ട് മോഡിഫയബിൾ. അന്നും ഇന്നും പട്ടി കുരയ്ക്കുന്ന ബൗ എന്ന് തന്നെയാണ്. ബീ ഡാൻസ്, അഗെയിൻ ബീ ഡാൻസ്, അന്നും ഇന്നത്തെ ബീ ഡാൻസ് ഒരേപോലെയാണ്, പുതിയ സ്റ്റെപ്പൊന്നും അവർ ഇടുന്നില്ല. ഓക്കെ, systems of animal communication do not change in the course of time. It is the same. Whereas language, human language on the other hand, is not static, it is dynamic, it keeps changing, it keeps modifying,
and that is how we have got the modern English, which has evolved out of Old English through Middle English. Changes take place through or over a long period of times at different or at all levels, you can say. Animal communication, on the other hand, is not or are not modifiable. Okay, they do not change in the course of time. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകാനുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഗോ ഓൺ ആഡിങ് ടു ദിസ് ലിസ്റ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ്. ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് പോലെ ഒന്ന് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ കൾച്ചറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? It is learned. Human languages are learned. It is acquired. We learn it, and it is not genetically transmitted, but it is culturally transmitted. Animal languages so അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. Animal languages are genetically transmitted. Okay, nobody teaches it to mew or bark or cackle or crow. They do it on their own. It is inborn. Okay, next one, duality of structure. നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് അറ്റ് 2 levels. അവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് അറ്റ് 2 levels. ദ ലെവൽ ഓഫ് സൗണ്ട്, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്, ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മീനിങ്, ദറ്റ് ഈസ് ഫോണീംസ് ആൻഡ് മോർഫെയിംസ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ വി ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എനി നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. And not only that, our sentences can be further analyzed in several ways, several manner. But animal communication cannot be analyzed into smaller units, and they cannot be combined in different ways to convey different messages. It has only very limited cries or very limited signals to convey very limited messages, and that too simple messages only, whereas us, we can convey infinite number of high basic to highly philosophical messages, right? Okay, and the next one is productivity or creativity. What is productivity? Productivity again is the ability to create new sentences or add to the existing vocabulary. Once you understand, or once a person is very good at with the structure of the language, or he or she has a finite knowledge of the principles of construction, that is, if a man has knowledge of a finite number of principles of construction, then he is able to understand and also create infinite number of sentences which has not been uttered before. Example writers, example you, me, അല്ലേ? വി ക്യാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ, നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടോണിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക്. We are able to talk because we know the principles of our native language, right? And not only that, നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിനാണ് the property of recursiveness ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിനാണ്. Our natural languages, in human languages, has the property of recursiveness, that is adding to the sentence to construct sentences of unlimited length. ചില സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ ബുക്കിനകത്ത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കുത്തുകോമ പോലും കാണില്ല, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ത്രൂ ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന they are able to create it with the help of certain clauses, or with the help of conjunctions, or with the help of relative clauses, and that is called recursiveness. But animal communication, they cannot. Their communication is not productive, and
they don't have any creativity. They have only fixed calls or signals and thus cannot give anything new. അല്ലേ? പിന്നെ interchangeability നമ്മൾക്ക് we can become both the producer as well as the receiver at the same time, that is the speaker and the listener at the same time, but many animals do not have this feature. They can only, so like for instance male birds can produce calls during the mating season which females cannot. So it is not interchangeable. Okay. Whereas for us it doesn't matter whether it is a man or a woman, they can talk, they can speak, they can become both the listener as well as the speaker at the same time. Whereas this here there is no interchangeability. They are that does not happen in animal communication. Next is displacement. Human language context free ആണ്, whereas animal language context bound ആണ്. Language has the property to be displaced in space as well as time. In human language, that is, it is possible for human beings to talk about the present, the past and the future, but animals they can't. They അവരുടേത് എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റിമുലസ് വഴിയാണ് അല്ലേ? they are controlled by or directly controlled by stimulus. Okay, but ours is not like that. Our language is not directly controlled by stimulus. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ ദ പ്രസൻറ്റ് ഓർ എനി ഇമാജിൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് as well. But animals, that is because we are not controlled by, our language is not controlled by stimulus. Animals aanengilo their complete response is controlled by their immediate environment. They can only respond to their immediate environment, and their cries, signals are all are a response of the stimulus. ഓക്കെ, അത് ഫുഡിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, ഡേഞ്ചറിൻ്റെ ആവാം, എന്തായാലും it is out of this stimulus. It is the stimulus that creates these cries. Human beings on the other hand, the language is not at all controlled by stimulus. They can speak or they can convey information about events or things both remote in the place or time. We can speak about the prehistoric period, we can speak about what happened day before yesterday, we can speak about what is happening today, what is going to happen tomorrow, so many things. That is because our language is not controlled by the stimulus, and this property of the language is called displacement. Okay, and next one is specialization. Specialization means that the act of communication does not require any total physical involvement of the communicating organism. That means human beings can talk while they are engaged in various other activities like knitting, washing, etc. Whereas animals on the other hand, when they are doing something, they are completely physical, they are completely involved in that physical activity. They cannot do anything else, or they cannot engage in another activity. Okay, and then open-ended system ആണ്. Human languages are open-ended. We can create as many number of words, phrases and sentences as we can. But animal communication on the other hand, they are all closed, that it is closed system, and new vocabulary or phrases cannot be added to it. It is because the signals are limited, and they can be used only for a limited number of messages. The next and the last point is it is dynamic and modifiable. Human language dynamic ആണ്, static അല്ല, it is modifiable. They are subject to change, and that is how we have the modern English, which is evolved from the old English through the Middle English. Whereas അന്നും ഇന്നും ബാവ് എന്ന് പറയുന്ന ബാവ് എന്ന് തന്നെയാണ്, മ്യാവ് മ്യാവ് എന്നുള്ള മ്യാവ് മ്യാവ് ആണ്. അതിലൊന്നും വേരിയേഷൻസോ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. Changes take place, of course, over long period of time, but animal communications, they are not modifiable at all. Okay, they do not change in course of time. അത്രയാണ് animal and human language തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ്സേ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി in the next video we shall start speech and writing.
So dear children, thank you for your patient listening. I hope you shall make note of these lectures and you shall study them. So until we meet next time, thank you and keep safe.